ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। এটি একটি ইন্টারেস্টিং কেস। ইন্টারেস্টিং মিনস টু সিলেকশন দ্য পোটেন্সি, টু সিলেকশন দ্য মেডিসিন। টু সিলেকশন দ্য মেডিসিন, ইন্টারেস্টিং কেস বলতে মেডিসিন সিলেকশনটা কীভাবে কোন পয়েন্ট থেকে করছি সেটা দেখানোর জন্য আমি কেসটা ডেমনস্ট্রেশন দিতে চাইছি। কতগুলো জিনিস শেখানোর আছে, যারা শিখতে চায় আমার কাছ থেকে, জানতে চায়। দি লেডি এজেড অ্যাবাউট 37 ইয়ার্স, ওনার মুখটা আমি দেখাবো না, উনি চাইছেন না প্রকাশ্যে আসতে। প্রকাশ্যে কেউ না আসলে তো আমরা জোর করে আনি না, এটা আমাদের একটা এথিক্স। এবং কতগুলো কনফিডেন্সিয়াল সিমটমস আছে, সেই জন্য তো স্বাভাবিকভাবেই ওনার সামনে আসা ঠিক নাই। তো হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ডিসমেনোরিয়া। There are some confidential symptoms in this case, so all along from first to last, I too like to say in English. So, dysmenorrhea, that means the painful period. And the dysmenorrhea, when due to cause endometriosis, that is very painful because endometrial tissue grows other than the uterus. ইউট্রাসের এন্ডোমেট্রিয়ামের যে টিস্যু একটু বাইরে এসে ওভারিতে, ইউট্রাইন টিউবে, এসব জায়গায় যদি জমে যায় তাহলে খুব ব্যথা হয়। সো নাম্বার 1 কমপ্লেন, ডিসমেনোরিয়া, endometriosis. Number 2, PCOD, polycystic ovary. There are some polycystic ovaries. All are written here, written case taking done by Ridwan Junior Homeopath. Dysmenorrhea, PCOD, pelvic endometriosis. One peculiar symptom is can urinate easily when she is a standing position. And before urination, there is pain in the hypogastrium, that means in the lower abdomen. So peculiar uncommon symptoms, pain in the lower abdomen, relief by urination, especially when she urinate standing position. He tries to pass the urine while sitting, but it is more painful and sensation as if urine is not cleared up. So she has to compel to stand up to pass the urine, which gives her amelioration, free relief. So these are the symptoms in the family tree, uterine tumor, etc., etc. Considering the thermal reaction, the patient is hot. What? But there are many warts and moles here and there. শরীরে অনেক রকম আঁচিল আছে। ডিজায়ার ফর সুইটস, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। স্টুল কনস্টিপেটেড। দি পেশেন্ট ইজ সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড ক্যান নট টলারেট দ্য ইনজাস্টিস। আঁচলগুলো কোথায় দেখালে? সো দেয়ার আর মেনি মোলস অ্যান্ড ওয়ার্ডস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। মুখ দেখাবো না। দেয়ার আর মেনি মোলস অ্যান্ড ওয়ার্ডস হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। আঁচিল আছে এখানে ওখানে। সিম্প্যাথেটিক, দয়ামায়া আছে। ইনজাস্টিস যদি সহ্য করা, যেটা সম্ভব প্রতিবাদ করে। এখন এই পেশেন্টের জন্যে আমরা কী ওষুধ সিলেকশন করতে পারি? পেশেন্ট হট, কস্টিকাম যদি ভাবি, পেশেন্ট কিন্তু চিলি নয়, পেশেন্ট হট। কিছু আঁচিল আছে, দ্যাট মে বি কনসিডার্ড অ্যাজ কস্টিকাম। সিম্প্যাথেটিক মেন্টাল সিমটম আছে। Injustice cannot tolerate. We cannot differentiate these mental symptoms, how much importance is given. Maximum patients will say, I am sympathetic. I cannot tolerate injustice. So there are symptoms. It is very difficult to grading the mental symptoms, and that's why Bogar has given more importance to the modality. Because sometimes modality are more important than mental symptoms. It is very difficult to elicit the mental symptoms, which is correct or incorrect, which is more valuable or less valuable, which has to given more importance or less importance. Every man is irritable, every man is sentimental, every man is sympathetic, every man is vindictive, etc. It varies from grade to grade. But modality is more specific. Modality is more authentic. Modality is more accurate. My pain aggravates at 7 o'clock. My pain is relieved by pressure. Yes, heart pressure gives relief. It is more authentic. It is more reliable. So
That's why modalities is more important than even than mental symptoms as claimed by Dr. Cyrus Maxwell Baker of Parkersburg. Cyrus Maxwell Baker of Parkersburg. So this lady, see, if we consult the repertory, some of the symptoms, yes, vertigo. Vertigo aggravates during menstruation. Vertigo. If we go through the repertory, vertigo, menses during, there is causticum. Causticum আছে, pulsatil আছে. Now, abdomen, pain, hypogastrium, urination, amelioration. Her urination, amelioration, there is diarrhea and sepia. Diarrhea and sepia. Standing can only pass urine. Sarsaparilla is very important, but there is no causticum. Standing is the better position for pass urination, is found in sarsaparilla, not causticum, but stool is passing better, there is causticum. But it is in this case, it is urination during. Stool during, causticum. So I want to prescribe causticum in spite of some contraindications because the patient is hot. Hot chili নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না because this thermal country, ambithermal country. So warts and moles here and there, causticum. Patient is sympathetic, causticum. ধরি যেটুকু থাকুক, cannot tolerate or seeing injustice. Injustice cannot tolerate, causticum. Vertigo during period, causticum. এইবারে যেটা বলতে চাইছি, now I do like to switch over the chapter urination relieved by standing. If stool passes stool better while standing, that symptom can be generalized in urination also. This is Bonnie-Hussein's formula. What is true in a part or true in a particular symptom can be true, can be converted in other symptoms too. So if the urination, passing of urination can easy, can feel during standing is also considered like the passing of stool easily, similar symptoms, similar nervous system, similar nervous phenomenon. So this is called the analogical symptoms. So by analogy, passes better while passing stool, standing is converted to same way causticum. So causticum is the choice of drug. By peculiar symptoms of vertigo aggravates during menstruation. Patient is constipated, warts and moles here and there, sympathetic, injustice cannot tolerate, and passing better urine while standing, converting from the symptom by analogy, passing better stool while standing. So, in different ways, I have selected Hahnemann's tincture sine Cali. Let's see the result. I shall show you, my friends. I do believe this medicine will improve a lot of the gentle lady.